Welcome to Commerce class. Today we are going to see about Unit 2 Forms of Business Organization Chapter 6. In that we are going to see about Joint Stock Company. Joint Stock Company definition பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி why this Joint Stock Company came into existence, what is the advantage அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Previously we saw sole trader form of organization and partnership form of organization. But அந்த ரெண்டு form of organization certain limitations and drawbacks இருந்தது. Limitations என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா small amount of capital தான் அவங்களால investment பண்ண முடியும். அதுவும் இல்லை managerial skill வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக இருந்தது. பட் இதை ஓவர்கம் பண்ணுறதுக்காக தான் the another form of organization, that is a joint stock company form of organization came into existence when the industrial revolution took place. Okay, so science and technology advancement இருந்தது and the impact of industrial revolution necessitated large amount of capital investment. அது மட்டும் இல்லை managerial skill, highly sophisticated managerial skill for running the large scale industry came into existence. So all the drawbacks of partnership and sole trader was overcome in this joint stock company. So according to section 2 of the Companies Act 2013, a company is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal. So this is the definition given for a company according to section 2 of the Companies Act 2013. Now we should see what are the characteristics of a company in பார்க்கலாம். First one என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா separate legal entity. Separate legal entity அப்படின்னு சொல்லும்போது company is distinct and different from its members. அதாவது கம்பெனி வந்து அந்த கம்பெனியை யார் உருவாக்குனாங்களோ அவங்கள இருந்து அது வித்தியாசப்படுத்துது. That is different. Okay, so those who created the company and the company is not the same. The company is distinct and different from its members. Okay, it has its own seal. Seal அப்படிங்கும்போது that is when affixed supposed to be the signature of the company and its own name. Every company will have a name and it will have its assets and liabilities. So every company will have own seal, name, asset and liabilities, and they are separate and distinct from those of its members. Now all this what we saw, the assets and liabilities and name, is different from the members. So we can say that a company is an artificial person created by law. That is not a natural person, it is an artificial person. So in the artificial person யார் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா law தான் உருவாக்குது. Okay, so one of the characteristics of the company is separate legal entity. Next one is limited liability. Now the liability in partnership and sole trader what we saw was unlimited liability. That is personal assets also become liable for the debts of the business. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. The liability of the members of the company is limited to contribution to the assets of the company up to the face value of shares held by him. That is to say, இப்போ எவ்வளோ ஷேர்ஸ் அவங்க வாங்கியிருக்காங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷேரோட வேல்யூ 10 rupees, அப்போ ஒரு 50 ஷேர்ஸ் வாங்குறாங்கன்னா 50 ஷேர்ஸ் இன்டூ 10 rupeesனா 500 rupees அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு கம்பெனியில். ஆனால் அந்த ஷேர் வேல்யூ 10 rupees இருக்கும்போது 8 rupees தான் அவங்க கட்டியிருக்கிறாங்க, மிச்சம் 2 ரூபாய் கட்டலை அப்படின்னா if the company goes into liquidation அந்த டைம்ல அந்த பாக்கி அமௌண்ட் தான், அதாவது 2 rupees per share into 50, so 5 2s are 10, so 100 rupees only they will be called to pay. So nothing more than the face value of shares they will be called to pay. So the liability of the members of the company is limited to contribution to the assets of the company up to the face value of shares held by him. Next topic என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா perpetual succession.
Okay, a company does not cease to exist unless it is specifically wound up or the risk of which it was formed has been completed. அதாவது கம்பெனியோட சக்சஷன் அதோட லைஃப்னு சொல்லலாம் இஸ் எண்ட்லெஸ். அது இட் டஸ் நாட் கம் டு அன் எண்ட் அன்லெஸ் அதர்வைஸ் த டாஸ்க் எதுக்காக அது உருவாக்கப்பட்டாங்களோ அது கம்ப்ளீட் ஆகலைன்னா அது வரையும் அது continue to exist. So the company does not cease to exist unless it is specifically wound up. அதாவது முயற்சி எடுத்து அந்த கம்பெனியை அவங்களே வந்து க்ளோஸ் டவுன் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுத்தாலொழிய அந்த கம்பெனி வந்து யாரும் மூட முடியாது. ஏன் அப்படின்னா it is created by law. Law only has created it and it can be wind up only through legal proceedings. ஸோ அந்த கம்பெனி இழுத்து மூடணும் அப்படின்னு நினச்சா அந்த லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ் மூலமாக தான் அதை மூட முடியுமே தவிர மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிறாங்க, ஃபார் டைரக்டர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறாங்க, இல்லை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து லைஃப் கண்டினியூவாக இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். யார் வந்தாலும் சரி, யார் போனாலும் சரி, லைஃப் ஆஃப் த கம்பெனி வில் பி தேர். ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ இதோட சக்சஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பெர்பச்சுவல் சக்சஷன். Next one, separate property. கம்பெனிக்கு தனியாக ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். A member cannot claim to be the owner of company's property. அதாவது if those who are instrument in forming the company, can say the promoters, okay, or you are a member of the company in the form of shareholder, you cannot say that because I am a shareholder or because I am a promoter of the company, the property belongs to me அப்படின்னு நம்ம claim பண்ண முடியாது. A member cannot claim to be owner of the company's property during the existence of the company. ஏன் அப்படின்னா the property எல்லாம் கம்பெனியோடது சேர்ந்ததை தவிர தனி மனிதனோடதோ இல்லை அந்த ப்ரமோட்டரோ இல்லை ஷேர் ஹோல்டரோடது கிடையாது. Next characteristics என்ன அப்படின்னா transferability of shares. That is to say, shares in a company are freely transferable. They are restrictions in transferability of shares in case of private company. ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை வாங்கலாம், விற்கலாம், நிறைய பேர் கை மாறலாம். ஓகே, பட் transferability of share is free. எந்த கம்பெனிக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குன்னா பிரைவேட் கம்பெனியோட ஷேர்ஸை மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது சர்டன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட், காமன் சீல். Now this seal is considered to be the signature of the company because கம்பெனி வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அதுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் கிடையாது. ஸோ இந்த கம்பெனியோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் எப்படி எடுத்து நடத்துவாங்கன்னா த்ரூ த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். So all the activities are done with the help of the board of directors. So if they want to sign some agreements, they have to affix this seal of the company. Only then it is considered to be the signature of the company. So any document not bearing the seal of the company may not be accepted as authentic and may not have legal force. So ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்ல இந்த கம்பெனியோட சீல் இல்லை அப்படின்னா you cannot say that it is accepted by the company. So seal இருக்கணும். Next one, capacity to sue and be sued. A company can sue or be sued in its own name as distinct from its members. அதாவது கம்பெனி வந்து இன்னொருத்தர் மேலே கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு அவங்களோட ரைட்ஸை நிலைநிறுத்தலாம். ஸோ கம்பெனி கேன் சூ ஆர் பி சூட் இன் இட்ஸ் ஓன் நேம் ஆஸ் டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ். வேறு யாரோ ஒருத்தரும் கம்பெனி மேலே கேஸ் போடலாம், அதே மாதிரி கம்பெனியும் இன்னொருத்தர் மேலே கேஸ் போடலாம். நெக்ஸ்ட், ஒன் ஷேர் ஒன் vote. The principle of voting in a company is one share one vote. அதாவது இப்போ நான் 100 ஷேர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா 100 ஷேருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு எனக்கு. ஓகே, இஃப் ஐ ஹேவ் 50 shares, I have 50 voting rights. ஸோ எத்தனை ஷேர் வச்சிருக்கோமோ அத்தனை ஷேருக்கு தான் voting rights இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay, so the principle of voting in a company is one share one vote.
That is the explanation given. If a person has 10 shares, he has 10 voting rights in a company. So just characteristics of the company. It is an incorporated association. It has separate legal entity. Liability is limited. Perpetual succession. Common seal. Transferability of shares. Separate property. Capacity to sue and be sued. And it is an artificial person. And there is separation of ownership from management. Okay, children, we'll just saw what are the various characteristics of a company. இப்போ இந்த definition பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிச்ச அத்தனை characteristics இதுல இருக்கும். It is an artificial person அப்படின்னு சொன்னாலே it is not a natural person. அப்படின்னா it comes to existence by signing certain documents and all. So it is created by law. Having perpetual entity. Succession is perpetual. And its life is different from its owners and has a common seal. So this particular definition sums up all the characteristics of a company. So separate legal entity, limited liability, perpetual succession, separate property, transferability of shares, common seal, and capacity to sue and being sued, and one share, one vote. These are considered to be the characteristics of a company. Please go through it, children. We come to the end of this session. Thank you.